Igbo ndị manjibiri ekene m unu tata mụ na Maazị Chukwudera ga na-enwe mkpakọrịta ụka pụrụ iche gbasara akwụkwọ o dere nke aha ya bụ Loss is an Aftertaste of Memory. Aha m bụ Nwaada Ifeoma. Ka anyị banyezi na mkparịta ụka ka anyị mara ihe kpatara Maazị Chukwudera jiri wee dee ọmarịcha akwụkwọ anụnwa. Maazị Chukwudera, ndewo. Ndewo. Enwere m ike isi gị na nnabata gị na Obi Voice of the East maka na ị bụ otu onye n'ime anyị. Mana ka o si na-adị nnọọ. Daalụ. Ka ị mere? Ahụ dị m mma, ka ị mere? Adịkwa m mma. Tupu anyị abanyesi, agụọla m akwụkwọ gị anụnwa. Loss is an aftertaste of memories. And n'iru Chukwu na iru mmadụ n'ezie ihe m ga-ekwu bụ na akwụkwọ a ọ bụrụ na a na-asị ka eretie ya, ndị bekee na-asị rate it, aga m enye ya n'ihi na nwere ọnụ ihe dị perfect, m ga-enye ya 8/10 maka na ịgbanika akwụkwọ a atọka. Ọ ga-abụ on Saturdays otu onye ka m ji relax na ịmago na enwetata onwe ma mmecha ihe m kwesịrị ime. Ị ga-agwa anyị kịta kedu ihe kpaliri mmụọ gị ide akwụkwọ anụnwa. Dịka m si fụ akwụkwọ a n'ọdụ ka onye na-agụbeghị akwụkwọ a, achọrọ m ịspoil unu ya, mana ọ bụrụ na ị ma na itoro okorobịa makwa na agbọghọbịa na itonite mgbe ị na-etonite ị gara elementary gaa sekọndịrị, ihe niile ahụ ime na elementary ị na-agụ akwụkwọ a ọ ga na-echetara gị, ma ndị nke ichefuru echefu, ihe niile ahụ ime mgbe ị na-etonite ịgụ akwụkwọ a ọ ga na-echetara gị ya mere gwa anyị ihe kpaliri mmụọ gị iji wee dee ọmarịcha akwụkwọ anyị dị. Nne, daalụ. Daalụ rinne. Ịma a na-akọ akụkọ ihe mere mmadụ jiri dee akwụkwọ. Ọ dị abụ sọsọ ofu ihe bụ ihe na-eme mmadụ ka ọ dee akwụkwọ. Ọ na-abụ ụfọdụ ihe. So mgbe m bidoro debe ihe seriously ịmago ebe 2015 2016 mgbe ahụ aka m nọ na mahadum. Enwere otu enyi m ji efu ofu enyi m nọ na Uniben. Ihe ahụ nwelesho nke bịara na university ebe ahụ, so ngafe ya. So enyi m egosi m ofu akwụkwọ buru ibu o dere mana ọ ka nọ na laptop ya mgbe ahụ, si m lee ihe o dego. Mgbe ahụ mụ edebe m akwụkwọ, so na wee chee ọ bụ na ọgbọ m edego dere ya, mụ kwesịkwa ide nke m. Nwee larụ ụlọ that day, ozugbo m na-ala ụlọ go 80 leaves bido ka m debe my own. Debe ịma ị ga-eche n'otu ahụ ka esi ede ya, debe ya mana edetanwụrụ m ya, enwe ebe m ruru hapụzie ya. So wee ruo mgbe m gụrụ akwụkwọ bụchi emecheta na-akpọ second class citizen, akwụkwọ ahụ abịa kụzichaa m ụfọdụ otu esi ede ihe, nwee ike ọ bụrụ na ị mara ede ya ụtọ, enwee ike ide ya ụtọ. So mgbe ahụ ka m bidoziri ofu akwụkwọ m dere maka otu nwaanyị chọrọ ịga skuul mana ndị di abịara ya, mana mma ya si alụọ di maka na ha na-ata afụfụ. So bịa degide akwụkwọ a, o nwere 2 years ka m jiri decha akwụkwọ. So o wee ruo otu eyi m gaa Lagos. Ama m ije ahụ gara na Lagos from so many things na afụbero before. As writers, I need so many experiences to boost our imagination. Exactly. So I just came back, just bata that trip. When bata that trip, ka m weziri ike finish that book m na-ede for 2 years. Ozugbo m debere that book, ma m ihe mere m just bido debe nka. Enweghị ihe ọbụla bata m n'uche, just mana ibido m debe akwụkwọ. Mgbe m bịa dechaa ya after 1 year, mana 1 year ka o ji take 2019 to 2020 ka m dere akwụkwọ. Mgbe m bịa dechaa ya ka m bịa ghọtazi nọ akwụkwọ ahụ m na-try idebu before m gụrụ denwu onye ahụ bịazie in another form wee bụrụ Loss is an Aftertaste of Memories. Ya bụ nke ahụ ị na-edebu maka nwata nwaanyị chọrọ ịgụ akwụkwọ, idechara ya? Edechakwa m ya. Ị ga-enwe ike mee ka ndị mmadụ ndị fans gị, maka ugbu a enweela fans, esokwa m na fans gị, inwe fans gị ka ha nwee ike gụọ nke maka na dịka isi kọwa ya dịkwa ka akwụkwọ ga-atọ ụtọ. Ọ nọkwa na my drawer, na-elebu ya anya the other day ka mma ma onye a ga-publish mana ọ bụrụ na a ga-publish ya ga-eme announcement obere oge. Kemgbe ị debere akwụkwọ, ka anyị were godi Loss is an Aftertaste of Memories, ka anyị were godi amaatụ, kedu ihe ọgbatu ihe maọbụ ihe ọdachi ya bụ the challenges ị na-efesi as a writer, bụrụkwa na ịbụkwa onye Igbo bụ a writer and mass nọ an upcoming mana ị na-anya fụ na irubeghị ogogo Chimamanda Adichie ha. Ke some of the challenges ị chere na writers like you na-efesi?
ma abịa na obodo dịka obodo Nigeria ma abịagodi n'ala Igbo ebe a ka anyị jiri ala Igbo maka na ala Igbo bụ ya na-face abịa n'ala Igbo ụfọdụ challenges, a number of challenges ndị edemede na-face ofu challenge onye ọbụla magodi bụ ị na-etolite n'ezinụlọ isi na writer ka ị chọrọ ịbụ enwe otu a ga-esi na-ele gị anya oke ị chọrọ ide ihe mana ị ga-aga chọọ ezigbo ihe ị ga na-aghọtago so mgbe m na-etolite eso m na ụmụazị ahụ ma akwụkwọ ọfụma ụmụazị ahụ na-agba fes mgbe niile ma onye ọbụla ịmago so echiche onye ọbụla bụ na aga m abụ dọkịta ma mụ a chọkwa ịbụ dọkịta mgbe m ba yunivasiti ọkwa sayensị ka m na-eme mana enwere mgbe dị tim bịa bido iruo na acknowledgement na akwụkwọ ede m na enwere onye ma m mgbe m na-etolite ga-eche ọ bụrụ ọsọ akwụkwọ fikshọn mana ọ bịa ka agwụ ọ nọkọta mbido fụ ndenye taa denye echi mfụ na nke ndere echi karịrị nke ndere ụnyaahụ the continuous improvement ọtago so mgbe m bido debe ihe there was no rejoicing in my home imago there was no support even except for some occasional support from my younger ones ụmụnne m ndị ntọrọ nwere ike ha gụọ ihe ndere afụ na ihe a makwara mma asị m daalụ ọtago so one of the challenges bụ na enwere onye na-asị gị jisi ike mana maka onye ọbụla che na ndị na-ede akwụkwọ adịghị enwe ego and n'ezinụlọ anyị na-aka eti ego karịa other things. We don't really think of impact, we don't really think of knowledge. Imago anyị adịghị eche maka amamihe, anyị adịghị eche maka ihe mmadụ na-eweta gụrụba ego ọsọsọ ego so nke a bụ ofu challenge ọzọ bụ ị na-ede ihe here ahụ ide akwụkwọ here ahụ imago onye dịka m ka m kwụrụ enwe m ihe ndị oyibo na-akpọ ADHD ọ na-adị ka ụfọdụ oge nchọ ime ihe ọ na-adị ka enwe ihe na-eme mara n'isi so ide ihe m ga-need ime onwe m ka ndị calm nwee ike ide ihe nke a bụ challenge na-face every day that I sit down to write. And then thirdly, there is a organization that support carry writers the young. The government uche ha dịrọ dị ebe ahụ. Then ọ bụrụ maka ndị be anyị ji ego na-echekarị buying and selling, what will I get from it? What will I get from it? Exactly. We hardly see wealthy people that invest in scholarship of the young people. So we also can offer challenge anyị na-enwekwa challenge ahụ na Ụmụọfịa Arts and Books Festival. Anyị ga meet ndị nwere ego, anyị gakwuru ịnọsin onye communication ịnọsin asị anyị adịghị eme nke a mana ha na-etikwa ego na BB Naija. Ị gakwuru onye ọzọ ọ sị gị ama support nwoke na economy dị bad. Mana ha nwere ebe ọzọ a na-adị etinye ego. Ha elero ha dị ele ihe edemede ka ọ bụ ihe nnukwu mana ọ dịkwa ironic because anyị nwa bụ ndị Igbo anyị nwego so many wonderful writers. Chinua Achebe, Cyprian Ekwensi, Buchi Emecheta, Chimamanda Adichie, ndị a bụ ndị anyị ji eme ọnụ. Ọ bụrụ edemede ka esiri bido nwụta afọ ahụ. Edemede dị mkpa. Ndị Igbo kwesịrị mma. Achọrọ m iji ohere a wee gwa ndị Igbo niile ji ego nakwa ndị gọọmenti biko ka unu gbaa mbọ lebara anya na ihe edemede nakwa ndị na-ede ihe odide dịka Maazị Chukwudera si wee kwuo ebido kịta ịkwalite ndị na-ede ihe nakwa edemede n'ala Igbo unu ga-ahụ na a ga-enwe ihe ndị bekee kpọ a great shift na ndị ụmụazị na-eto eto nakwa n'ala Igbo dalụrene o nwe ihe ikwu si na tupu ide ihe maka amago m onye kwukwara ihe ahụ onwego a writer like you onye na-edekwa edemede like you sikwa na tupu otukwuru nwa a na-ede ihe n'oge need onye nke asị na ọ na-ede n'ime nderi n'abalị so that everywhere adị calm onwe ike wee ka isi enweta inspirations ihe ị na-ede and kekwa ka isi calm onwe gị down iji wee fụ na ịmagonu na inspiration a na-eflow. Ka m bido otu si eme onwe m ka ndị calm nke onye ahụ gwara gị bụ nke ya bụ ndeli nke mbụ n'ụzọ ụtụtụ ka isi na aka dị m calm n'abalị isi m adị arụ dị ihe ọbụla ọsọsọ ikiri fim echi ọchị ka m na-achọ ime n'abalị nteta n'ụzọ ụtụtụ isi na dị m calm mgbe ahụ ihe izizi na-eme nti egwu dị calm na-eme m
ọ dị ka classical music nkwo classic music eminero egwu ndị oyibo ma classic music ndị Igbo ọ dị ka egwu Celestine Ukwu na Calm Down abịakwa na nke ndị ọcha egwu Yani na Calm Down ti ụdịrị egwu ahụ mme coffee ti ya na tebụl then ana m like idebe tebụl m na window enwere ihe just ị na-ele anya na window ịma na otu window si emepe enwere ihe ọ na-enyekwa inspiration so that kind of environment helps me ọ na-enye maka ndị calm wee na-ede ihe maka n'ụzọ ụtụtụ ihe ọbụla nọ m n'isi na-apụta ọfụma ọ bịazie na inspiration ọ bịa na ide ihe everyday ịgwa gị eziokwu inspiration adịghị sọsọ inspiration adịrọ enough sọsọ inspiration adịrọ enough ịnidigodiri the most important thing bụ otu ị ga-anọ ihe nọ gị n'isi anapụta secondly discipline mana abịa na inspiration okay ka otu ihe isi jede si abịara gị ọ bụrụ maka fiction otu ọ si abịara m bụ ihe megoro eme na mbụ ịma na ịgụ akwụkwọ ị ga-afụ na enwe otu ihe si je eme gị enwe otu isi je chi ya mgbe ahụ o mere gị mana itolite ma oge gaa ichetazie ya ịfụ na eche m na ọ dị otu a mana lee otu ọ dị ihe ahụ na-eme m enwere ihe ọ na-eme m n'ime ahụ ọ na-eteta m ọ na-eme mmụọ m eteta bido debazi ihe ịghọtago ihe ọzọ na-enyekwa m aka bụ ihe na-afụ na-eme n'anya mago observation and enwe otu mmadụ si je na-agabiga ihe ile ya anya ịma na ụdịrị ihe emebugo gị na mbụ i wee ji your experience tizie side by side with experience onye ahụ ifu na enwe ihe a ga-ede n'ime ya ihe ọzọ bụkwa ihe mere gị ịghọtago ihe ọbụla mere gị enwe otu ndị ọcha enwe onye ọcha na-akpọ George Louis Borges ọ sị na ihe niile megoro anyị n'ụwa bụ onyinye Chukwu nyere anyị ka anyị jiri megharịa onwe anyị ka anyị jiri mụta ihe ịghọtago so ihe ọbụla mere mmadụ nwekwa ike iji ya depụta ihe ana m eji ihe mere m edepụta ihe ọ dị mma ya bụ na ndị edemede ọ dị ka agwụ na-amụ unu maka ka esi binye ị na-elepụ anya na agwụ bụ ihe na-ama kameraman m si na ezigbote agwụ na-ama ndị edemede ọ dị mma rie nne ị ga-agwa nwaanyị akwụkwọ anụnwa ọ fiction ka non fiction akwụkwọ bụ ịma abịa asị ka ekwo nke ọ bụ a ga-eti ya na fiction mana enwekwa ụfọdụ ihe mere n'ime dị akwụkwọ bụ ihe mere eme ịghọtago maka mgbe m na-agụ akwụkwọ anụnwa dịka m si kwuo na mbụ mgbe m nọ na-agụ ya ọ na-eme m ka ihe experience nwata nwoke nọsi ike nwego n'akwụkwọ a ma mgbe ọ ga primary school ma mgbe mmiri na-ezo ya na ụmụnne ya nọdị na mpu ya na bụ window na-asị na mmiri na-ezo side a bụ nke ha nke na-ezo side ọ nwere ndị bekee na-akpọ nostalgia. I was having that nostalgic feeling because na mana mgbe m na-eto mụ na ụmụnne m mekwara ụdị ha enwe ike moto a na-agafe ya isi nke a moto m moto nke agafe nke imagonu amara m ka m ga-esi wee kwue mana akwụkwọ gị dịka m si kwuo na mbụ akwụkwọ gị bụ ezigbo akwụkwọ daalụ adị m achọ ịsa gị ma ọ bụrụ ndị na-adị m asa gị ajụgo m agụchara m ya nye mmadụ si agụọ ka m nweta the review from a third person ka ọ dị ka onye mma na-enye ya review. The person said that your book is good. Why? Because no na-echetara ya mgbe ọ nọ eto you did a very good job writing that. Daalụ rienne. Ị agwa nwaanyị maka your journey ije gị dịka as a writer. ije m ka onye edemede o bido ebe 2014-2015 mgbe ahụ nka nọ na mahadum mgbe ahụ ka ntuliaka na Naịjirịa na-abịa ntuliaka ahụ mere ka Buhari bụrụ onye ọchịchị mụ na nwanne m nwoke anọ m n'ọlide mgbe ahụ na Asaba so mụ na nwanne m nwoke anyị just na-aga n'ụzọ na-aga through Facebook so enwere ofu poem bịa afụ poem ahụ ọ na-atara ịgwa ndị mmadụ si na ha etikwara Buhari aka ekwekwala ka Buhari bụrụ onye ọchịchị na Buhari bụrụ onye ọchịchị lenye ga-emeni mana
onye ọbụla ga-edenwu edenwu ya atụnyela Buhari aka na ihe ga-eme mana ihe jidere m n'edemede ahụ bụ otu esiri dee ya n'ụdịrị olu ejiri dee ya otu onye ahụ siri gwasa ozi ya ichegide m ihe chegide maka na mgbe m nọ secondary school anyị mee poetry anyị mee literature mana mgbe m baziri science class m hapụzi ụmụ ihe niile ahụ ozi mgbe m fere ya bịa bidozie gabazi back to my secondary school work ka m na-agụzi poetry ọzọ ịmaga otu ahụ esi abịa otu ahụ ka ije ahụ siri bido nwee meseji onye ahụ dere ihe poem ahụ na Facebook ịma inwe ike iche na onye ahụ ma ede ihe ọ ga-adị arrogant mana onye ahụ bịa ọ nabatakwa m ọfụma gwa m okwu ọfụma sị m na anyị niile bụ ndị edemede sọsọ ihe anyị ga-eme bụ ihe anyị nidiri ime bụ ije chọpụta okwu ahụ ihe ahụ ị ga-ede just chọpụta ya debe ede otu ahụ ka o siri bido wee bido debezi ihe obere wee fụ ebe ihe ọbụla mmadụ dere ngụọ ya wee fụ ebe onye a na-akpọ Igoni Barrett si na otu mmadụ si je emenwe improve as a writer bụ ịgụ ihe ndị ọzọ dere the more ị gụrụ the more ịma otu esi ede ọkwa otu ahụ mbidozie na-ede magụ otu ahụ ka m siri gụọ Arrow of God agụgụ m Arrow of God mgbe m nọ 13 years mana aghọtachara m ya mgbe gụọ ya ọzọ at the age of 20 ọ bịa dịzie ka emepere anya m ọ dị ka mgbe m gụrụ Gulliver's Travel aghọtaghị m ya till now aghọtaghị m ya maka na abụghị m onye edemede mana ana m alaiki ịgụ ihe na-amasị m okay so otu ahụ ka m siri gụkwa Second Class Citizen bụ Chiemecheta nke ahụ bụ one of my most important book a very simple book but enwere ebe m nọ ngwa ahụ na-ede ihe mgbe ahụ ọ bụrụ na edebere m dialogue for 2 pages nche na mgbe adị m edezikwa ihe ọfụma mana agụọ m this whole book had very little dialogue or no dialogue mana ọ tọrọ ụtọ ọ dị very interesting it was even touching so akwụkwọ ahụ nyere m aka ka m nwee ike na-break the rules nwere ike break mgbe ụjọ na-atụ m break so akwụkwọ mere m ka m jisi ike na-edezi ihe na-ede enwekwa ụfọdụ akwụkwọ ọzọ mana Arrow of God na Second Class Citizen nọ na especially fiction mbido na-ede fiction ọ dị mma mana kedu kpatara nọsi ike ji wee ọpọnụ na-agbanyeghọ ihe mere ya n'ọkpa nọsi ike ka akpọga ụlọ ọgwụ nọsi ike ga-efokọs tinye uchu n'ihe mere ya ka o nwee ike nweta onwe ya nọsi ike wee fụ nọọsụ Eliza wee na fall in love nọọsụ Eliza wee na-achabi ya n'anya it took nọọsụ Eliza emesisi ya abụ dị ya n'ọkpa painfully ka nọọsụ ike wee na-chiata I love that particular line when I read it mgbe m gụrụ ya sị ahụ adịghị this book ezigbote ahụ adịghị maka ka ị ka ga-esi ya na-achọ ka azụọ gị ndụ at your age ọ bụrụ dị nne nwata nwaanyị bụ nọọsụ anya ịjụọ m sị m kedu my favorite line ka m gụgụrụ ya ebe a that particular one and the fact that na Papa Nosike nọ present in his life even when their mother died their father was inanye funa some people na ịga n'ihe ngwa mgbasa ozi funa ụfọdụ neketa anụ nwe na-enwe daddy issues a lot of them amara m ka m ga-esi akọwa ya some of them growing up ha amaghọ the relation ha na mpa ha emekọta ha ọfụma but I was able to read this book mgbe m gụrụ ya mfụ na mmekọta Nosike nwere with papia bụ mmekọta mụ na nna m nwekwa because it was very very relatable so achọrọ m iji ohere a wee sị gọbụ na o nwee part of this book ebe na akwụkwọ anụnwa ịchọ ịgụfụtala na-amasị gị ọfụma ngụwadeli ya gụwa ga-ama nke kacha gị gụfụtagodila ya bụgodị sọsọ ofu line maọbụ line abụọ ka anyị nụ ya okay ka m burugodo ụzọ zaa ajụjụ gị ịma Nosike ije Nosike na Nọọsụ Eliza oshika na ọkwa ịma nwaanyị dị na nwata ịma nwaanyị dị na nwata a na-enwecha ụmụ nwaanyị anyị na-abanye anyị anya ụfọdụ bụ ndị bụ ọgbọ anyị ụfọdụ bụ ndị tọrọ anyị ụfọdụ bụ ndị onye nkụzi ịma na ịlaikiri onye ma all from a place of innocence mana ịlaikiri onye ahụ mgbe ọbụla ifuru onye ahụ ka o si ebu onwe ya ka o si aga ka o si ekwu okwu ka o si eme ihe ofu ihe ahụ ka Nọọsụ Eliza mere ịmago
ihe niile Nosiliza na-eme Nosike moto o si ajụ ya how are you moto o si the thing just na-eme ya ọ bụrụ otu esi ekwu ya narị asị no they carry me they carry am so mana like ọkwa ofu ihe ahụ inwe ike ịfụ mmadụ na onye ahụ nwere ike masị gị mana o mee gị ofu ihe enwe ihe oge eme gị ọfụọ gị ofu isi gị abata ebe o kwesịrị ịnọ so ọkwa ofu ihe ahụ mere so as for the Mpanosike, the book akwụkwọ bụkwa akwụkwọ maka family bụ a large feature. Imago a lot of Nigerian fiction, a lot of akwụkwọ na-edegasi is about fathers that are not good, broken families. Mana, this book is not a perfect family. The family are not perfect, but some very good attributes that are there. One of them being that their father, though he was high-handed. Mana aspect of him, you can't really look at him and say it's bad. In fact, naanị akwụkwọ ngụgụ gosiri nna in a good light bụ Nigerian bụ akwụkwọ maka ego echefugo m afịa anya deli abụghị onye Igbo nke ahụ nakwa nke a gosiri because anọkọtazi na-asị kedu ihe kpatara na Nigerian writers na-ede amakwa m na-enwe broken families na Nigeria ma n'ala Igbo but at least ka ha ghara ịdị na-etinye uchu ha sọsọ na broken families enwekwa families dị mma you did a good job portraying the family that na ha dị Nosike's family very close. I actually commend you for that. Gụfụtala anyị ofu ebe na-amasị gị ma ọ bụ na ọ nwere ka anyị nwee ike gbapụ ya ọsọ. So enwe ofu ebe nchọ ịgụpụta n'akwụkwọ ọ mgbe Nosike na-agabiga ihe mere ya n'ụkwụ ọ nọ n'ụkwụ ya na-afụ ụfụ ọfụma so ọ si daybreak found me in a brutal state of agony. The ache had become even more painful. It was as though each time I took pills it numbed the pain, but when the pills were off the pain returned with double intensity. I cried so much that morning on the bed while clutching my feet that my mother and Adora cried with me as they tried to console me. Even Obi's eyes were red, even though he did not cry. Perhaps they must have been puzzled about what was happening to their son and brother. Aren't you people ready for school? Father asked them from the passage. We are ready, Adora answered in a choked voice. Ah, Adora, why are you crying? He asked. Mother, who was still crying, said, who will not cry seeing their brother suffer like this? My father sighed as though a little shy about the fact that he had missed something which was obvious. He wrapped his arms round Adora in consoling embrace as Obi walked out of the room. He led her to the passage and I heard him say as he saw them out that their brother would be fine and all they needed was to pray for him. I would never have imagined Adora crying for me because I wasn't at the time aware of how compassion and love existed in different forms or how much humanity entailed. My understanding of all that there was in the relationship between me and Adora was limited to our rifts. My parents did not bother going to the shop that day. We went to the University of Benin Teaching Hospital where we spent 3 hours in the late morning before we had a doctor look at the leg. The details of this part of the journey is sketchy in my mind as all I could think of in the 5 hours we spent in that hospital that day was the pain which tormented me. But I think we left the hospital late in the afternoon after we were told that the doctor in charge of such cases was not around. By this time, my mother was becoming crazy as we became wayfarers, wandering the city of Benin in a bewildered state, searching for the solution to a problem which seemed elusive. Okay, Ademma. Imi ọzọ nchọpụtara n'akwụkwọ gị bụ relationship mmekọta gbasara Nosike na Adora. Ha bụ cat and dog. Ha dị ekwenyere onwe ha. And ịnekwa anyị fụrụ ada acting dịkwa ụdị ihe ahụ nọkwa. You can see it in a family setting. Ugbu a ịghọta. Ha na-abụ na anụ. It took Nosike being in severe pain for him to actually understand na Adora nwanne hụrụ ya n'anya. Maka nwanne na-asali akwa mgbe ahụ emelia nta emelia iwu. Ọzọkwa daalụ.
tupu anyị achịkọta mkparịta ụka anụ, kedu okwu ndụmọdụ ị nwere for young writers ndị edemede na-agbagote agbagote? Ofu ihe izizi na like ịgwa ndị edemede na-agbagolite agbagolite bụ egekwala ihe ọbụla onye ọbụla gwara gị ga-eme gị ka ị hapụ ihe ị na-eme. Ọ bụrụgodị nne gị na nna gị, ha na-akụrụ onwe ha, ha ebigo ndụ ha na-aga. Onye ọbụla ga-abụ ezigbo onye edemede bụ onye ahụ ngụrụ ya n'iyi si na onye a ka ọ ga-eme. Ịghọtago, ọ na-adị mma ka anyị dị rebellious. Ihe ọzọ m ga-agwakwa ha bụ na-agụsị akwụkwọ ike, maka enwere ụfọdụ ndị edemede ịjụ ha ihe agụgụrụ enwebeghị ihe agụrụ. Ị na-ahụ ndazi ka otu onye chọrọ ide ihe ga-apụta enwebeghị ihe ọ gụrụ. Ịghọtago, ị ga na-agụ ihe, ị ga na-edekwa ihe, maka na onye na-ede ihe bụ onye edemede. Ọkwa otu aka ọha karịrị otu ahụ. Daalụ nna. Ọgwụ nna ka ọha anyị n'ọnụ tata. Ebe a ka mkparịta ụka pụrụ iche dị n'etiti mụnwa na Maazị Chukwudera ga-akụrụ ọnụ. Achọrọ m iji ohere agwa unu, ya bụ na unu agụbeghọ Loss is an Aftertaste of Memories, jee were ya gụọ. Gwa ha ebe ha ga-esi nweta ya. Loss is an Aftertaste of Memories na available all over Nigeria. I send ya my publishers Mmụta Books ozi, a ga-edelivera gị ya. Ma ị nọ n'Enugu, ndị na-ere ya bụ Danes Books. Ị nọ na Lagos, ndị na-ere ya bụ Roving Heights na ndị a na-akpọ Book Peddler. Ị nọ na Abuja, ndị na-ere ya bụ Roving Heights na Adams Pages. Ị nọ na Port Harcourt, ndị na-ere ya bụ Book Hut. So ọ bụrụkwa na ị nọ ebe ị na-enwere bookshop na-ere ya, ị nwere ike ziga m ozi, m ga-eme ka ị nweta your own copy. Ọ ga-adị mbọsị ọzọ.